Please respond. Everyone got that links about the class? Yes, sir. Yeah, yes, Anna. Yeah, Mhm. especially new people. Okay. So what about remaining people? The class count, it's very too low, right? 1 second, I would like to take the attendance. Okay. So today we are going to discuss about that conditional statements. So conditional statements, there are two types. One is like if condition, another one like evaluate. Okay, so we have two types of conditional statements, if and evaluate. Okay, so by using conditional statement, we can process the program in between conditionals like if and end if. Like we have a conditional statements like perform, so perform and end perform, move and add and end add. So like that we have a two types of conditional statements, if and evaluate. Okay, so coming to if condition, so what is the use of if condition? If in case we have a condition, so if in case the condition is true, the control will goes to execute the statement. If condition false, the statement will execute. The statement will terminate the loop and it's go to directly to the end if. Okay, so same comparing with perform and end perform, these all are same comparing to this. Okay, so if and evaluate, we have a two types of condition statements. So for that we have a one example. Okay, I will go with example, then only you can understand. Okay, what is the program number? Program number 20. So what is the program structure? Anyone? Identification division. Identification division. So identification division, Program ID. program ID. Next, data division, environment division, data division, and next one working storage section. So in working storage section we can declare that variables, right? So I would like to insert the one variable here. Okay, so the variable like I would like to go with a 0 1 level. Okay, so 0 1 variable name like a pin. Okay, so pin, the picture class 9 9 of 4. Okay, so we'll go with the numeric data and dot. So I would like to go with a dynamic value. So everyone knows about that dynamic, right? Static and dynamic. So what is mean by static? Static declaration. The variable at variable creation. Sorry. To add the value to variable creation Add time. Add value to variable at the time of creation. So we can add the value to the variable at the creation. So coming to dynamic, we can add the value to the particular variable at runtime by using accept command, right? Accept command. Yes, so these are the process. So I would like to go with it dynamically. Okay, so I am not giving value here, so I have just created the variable. Okay, so coming to procedure division, so this is the logic part, very important. So please observe everyone. So this is for if condition. So if means aithe okavela ainatlaithe. Okay, so if
So I would like to go with accept first. So accept pin to add the dynamic value to the variable. Okay, so I will go with the accept command first. So accept pin if pin equal to whatever it may be the value, like 1 2 3 4. So if pin equal to 1 2 3 4, display correct pin. Okay, and if dot. So for this logic part, we can go with the explicit scope terminator. So I'm not using a scope terminator here, like if and if. So we can add the statements in between the if and end if. Okay, so whatever it may be the condition or statement, we can insert in between the if and end if. So if ki end if ki madhyalo mana statements అనేది ఇవ్వాలి. Okay, so finally stop run. So this is the structure to use the if condition. So first of all, look here. So in working storage section, I have declared one variable. What is the variable here? Pin. So this is the variable name pin. So picture class 9 of 4, numeric data with the data type 9 and size 4 bytes, right? So coming to procedure division, accept pin. So we are accepting pin by dynamically, right? So accept pin, and we can add the value at runtime. Okay, so for that we have to accept the variable. So that's why I can give here accept pin. So that is for adding value to the variable at runtime. Okay, so coming to if condition, if pin equal to 1 2 3 4. So pin number అనేది if pin equal to 1 2 3 4 1 2 3 4 అయినట్లు అయితే if condition ఇక్కడ చూడండి, if pin equal to 1 2 3 4, then only display correct pin. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, లైక్ ఒక ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్ళి మనం ఒక పిన్ని ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏటీఎంకి, లైక్ ఆ 4 డిజిట్ ఆర్ 6 డిజిట్ మనం నెంబర్ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు, సో పిన్ అనేది కరెక్ట్ అయినప్పుడే మనకి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అని జరుగుతుంది, లైక్ ప్రాసెస్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ, సో నెక్స్ట్ పేజ్కి మన ఏటీఎం డిస్ప్లే అనేది అవ్వడం కానీ. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం కరెక్ట్ పిన్ ఎంటర్ చేసినట్లయితే విత్డ్రా ఆప్షన్ కానీ, లేదంటే క్రెడిట్ ఆప్షన్ కానీ, బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ కానీ, డిస్ప్లే కానీ, చేంజ్ పిన్ కానీ అనే ఆప్షన్కి మన స్క్రీన్ అనేది అవుతుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వీ ఎంటర్ రాంగ్ పిన్, ఇట్ డిస్ప్లేస్ లైక్ ఇట్స్ ఎ రాంగ్ పిన్ ఆర్ ఎర్రర్. సో ఆ విధంగా ఈ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఇఫ్ పిన్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4. సో ఈ యాక్సెప్ట్ కమాండ్లో మనం పిన్ అనేది ఇచ్చాం కదా. సో బై డైనమికల్లీ యాక్సెప్ట్ పిన్ అంటే రన్ టైంలో 1 2 3 4 అనే వాల్యూని నేను ఇచ్చినప్పుడే ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ పిన్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 అంటే నేను డైనమిక్గా 1 2 3 4 వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే నాకు ఏ వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది, కరెక్ట్ పిన్ అనే వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇఫ్ ఎంటర్ 3 2 4 1 ఆర్ 1 2 3 5, సో అది రాంగ్ పిన్. సో అప్పుడు మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ వాల్యూ, డిస్ప్లే కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఉపయోగించాం మనం. ఇఫ్ పిన్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4, దెన్ ఓన్లీ డిస్ప్లే ద వాల్యూ కరెక్ట్ పిన్. సో ఇఫ్ నాట్ ద 1 2 3 4, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద వాల్యూ, we can't display the correct pin message at output, right? So this is the if condition. If pin equal to, so whatever it may be the value we can give at runtime, if that value match in this with this program what we have given in this, right? So మనం ఇచ్చే డైనమిక్ వాల్యూ మనం ప్రోగ్రాంలో ఇచ్చిన వాల్యూకి మ్యాచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే కమాండ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది, right? So if pin equal to 1 2 3 4, then only display correct pin. End if stop run. So this is the program for if condition only. So we have another evaluate and else command. So if pin equal to 1 2 3 4, display correct pin. So after this I will explain about that else concept also. So coming to this is for if condition. We have to execute this first of all. So I will show you the result. Everything is good, right? అన్న Yeah, Pratisha. అన్న అక్కడ కరెక్ట్ పిన్ దగ్గర స్కోప్ టర్మినేటర్ అవసరం లేదా? No,
this is by like explicit scope parameter. Why? Because నేను ఇక్కడ if అనేది స్టార్ట్ చేశాను. సో end if అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాను. సో if ఓకే. డిస్ప్లే కరెక్ట్ పిన్ దగ్గర నేను ఇక్కడ స్కోప్ టర్మినేటర్ అనేది ఇచ్చేస్తే end if కి వాల్యూ ఉండదు. సో మీరు అన్నట్లుగా నేను ఇక్కడ స్కోప్ టర్మినేటర్ ఓకే. నేను ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ స్కోప్ టర్మినేటర్ యూజ్ చేస్తే end if అనేది ఓహో! అవసరం లేదు. ఓకే. సో ఎందుకంటే ఓకే. నాకు ఓకే. లూప్ అనేది ఓకే. ఎక్కడి వరకు రన్ అవ్వాలి? if తో స్టార్ట్ అయ్యి end if వరకు నా కండిషన్ అనేది లూప్ అనేది రన్ అవ్వాలి. సో మనం ఇఫ్ దగ్గర కానీ ఓకే. డిస్ప్లే దగ్గర కానీ మనం స్కోప్ టర్మినేటర్ ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుందంటే మన లూప్ అనేది ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్‌కి కంట్రోల్ వెళ్ళదు. ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది. సో ఓకే. ఫర్ దట్ వి గో విత్ explicit scope. Okay. ఓకే. So we have two types of scope terminators, implicit and explicit, right? యాహ్! So for this we can go with explicit scope terminator. Okay. So I ఓకే. would like to ఓకే. run this program number 20. So xcop JCL to compile. So program number 20, I am submitting the value. Submitted. Not getting the value. So max is 0, so no errors. So we got the output for compile. So max is 0. So now I would like to run. So for run pgm2j program number 20. So program number 20. So for 20, we have to run the program. So coming to run the program, we have to give the dynamic value here. So in program, we have given that accept command for pin variable, right? But dynamically, we have to give the value in sysint dd star. So I would like to insert the value here. So what are the value given at that program for pin? 1, 2, 3, 4, right? So this is the value given at program. So if pin equal to 1, 2, 3, 4, then only we can display the value, right? So we can submit the value right now. Program number 20. So max is 0. So I have given the value dynamically, right? So we can give the dynamic value to the particular variable at runtime by using accept command. Okay. So this is the process, and run values max is 0. So no errors. So we can go to spool area to the particular result. So what is the output here? Correct pin. Why? Because we given 1, 2, 3, 4 at runtime, and we have given in program 1, 2, 3, 4 only. So coming to this JCL, I can go with the 1, 2, 3, 5. So this is the wrong pin, right? So now we can submit the value and see the output. What is the output now? So I have given 1, 2, 3, 5. In program, we have the value 1, 2, 3, 4. So now also no errors. Max is 0. So we can see the output now. So what is the output now? So where is the output here? So we don't have an option sys out. So no output. So this is the process to give the correct pin at runtime and program also. Okay. So ఇప్పుడు నేను చూడండి 1, 2, 3, 4 అనేది కరెక్ట్గా ఇచ్చాను. So max is 0. So now we can check the value. So sys out. So we have the output now. Correct pin. If in case we can enter the correct pin, then only we can display the display value or display message at spool area. Okay, so this is about if condition.
So any doubts in this program, anyone? Please respond, everyone. No doubt, sir. Clear. No. Yeah. So this is about if condition. So next statement, if and else. So if and else means, so we have a if condition, if accept pin with dynamically, right? So same program by using if and else also. Okay, so accept pin by dynamically. Okay, so coming to if condition, if pin equal to 1 2 3 4, display correct pin. Okay, so next I would like to insert here else value. Else display wrong pin. So we have inserted another command here. If pin equal to 1 2 3 4, display correct pin. So this is the example for one ATM center for banking project. So we are working in a company for banking project. So on that banking project, we are going to develop one program for like ATM mission. సో ఒక ఏటీఎం మిషన్కి మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ని రాయాల్సుకున్నప్పుడు సో వాళ్ళు ఎంటర్ చేసే పిన్, సో వాళ్ళు పిన్ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు కరెక్ట్ పిన్ ఎంటర్ చేస్తే మనం కరెక్ట్ పిన్ అనే మెసేజ్ వచ్చే విధంగా మనం ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళు కరెక్ట్ పిన్ ఎంటర్ చేయకపోతే ఎల్స్ డిస్ప్లే రాంగ్ పిన్. సో ఈ విధంగా మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది మాడిఫై చేయొచ్చు. ఇఫ్ పిన్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4, డిస్ప్లే కరెక్ట్ పిన్, ఎల్స్ డిస్ప్లే రాంగ్ పిన్. ఇఫ్ అయితే, సో పిన్ కరెక్ట్ అయితే డిస్ప్లే కరెక్ట్ పిన్, కాకపోతే ఎల్స్. వీ హ్యావ్ టూ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. ఇఫ్ అయితే, ఎల్స్ కాకపోతే. ఓకే, వీ హ్యావ్ టూ స్టేట్మెంట్స్. ఇఫ్ పిన్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4, డిస్ప్లే కరెక్ట్ పిన్. సో మీరు ఏటీఎంకి ఈ 1 2 3 4 అనే పాస్వర్డ్ సెట్ చేశారనుకోండి, డీలింగ్ విత్ యువర్ బ్యాంక్. సో మీ బ్యాంక్కి మీ ఏటీఎంకి సంబంధించి మీరు 1 2 3 4 అనే పాస్వర్డ్ని సెట్ చేసుకున్నారు, లైక్ మీ ఏటీఎం కార్డుకి. సో ఆ ఏటీఎం కార్డుకి మీరు పిన్ ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పిన్ అనేది ఎస్బీఐ యొక్క పోర్టల్లో అప్లోడ్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఏ బ్యాంకులో అయితే అకౌంట్ ఉంటుందో ఆ బ్యాంక్లో మన పిన్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది, అంటే అప్డేట్ అవుతుంది. సో ఈ అప్డేట్ అయిన పిన్ మన ప్రోగ్రాంలో ఉంటుంది. అంటే మనం ఏ బ్యాంకులో అయితే మన అకౌంట్ ఉంటుందో ఆ అకౌంట్కి సంబంధించిన ఆ బ్యాంక్ యొక్క పోర్టల్లో మన డీటెయిల్స్లో మన పిన్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. సో మనం మన ఏటీఎంని ఉపయోగించి మనీ విత్డ్రా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం మన కార్డ్ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఈ పిన్ని ఎంటర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. లేదంటే రాంగ్ పిన్ అనేది మనకి మెసేజ్ చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది రాసాము ఇప్పుడు. సో మనం అలాంటి బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్కి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి. సో కమింగ్ టు బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ ప్రోగ్రామ్స్, కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ పిన్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4. సో ఒక వ్యక్తి అంటే ఒక కస్టమర్ అనేది ఎస్బీఐ ఏటీఎంలో కరెక్ట్ పిన్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ప్రాసెస్ మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చు, లైక్ విత్డ్రా. సో మనం పిన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. విత్డ్రా, లైక్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ క్రెడిట్, చేంజ్ పిన్, బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ, ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో అలాంటివన్నీ మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, విత్డ్రా అమౌంట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకో స్టేట్మెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు, రైట్? సో డిస్ప్లే బ్యాలెన్స్.
else display wrong pin. సో నేను ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇచ్చాను. సో విత్డ్రా అమౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్. సో మనం ఒక ఏటీఎం మిషన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే అందులో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో మనం కరెక్ట్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. రాంగ్ పిన్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకి రాంగ్ పిన్ అనే మెసేజ్ వస్తుంది. సో అలాంటి ప్రోగ్రామ్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఈ విధమైన ప్రోగ్రామ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది బై యూజింగ్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసాం కదా, ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ అనేది కమాండ్ ఉపయోగించాం. సో వీటిని చూసి మనం ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ప్రోగ్రామ్, మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్, రైట్? ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్, in between if and end if we have a statements. Okay, everything good. So same program, I go with the direct submission J. So max is 0. So max is 0 means no errors. Okay, so now we can run the program. So direct submission, max is 0, no errors. So coming to spool area, we can display the output. So what is the output here? So we have changed two types of display statements, withdraw amount and balance. So if enter correct pin only, we can display these values. So if in case we can enter wrong pin, సో అది కూడా ఒకసారి మనం ట్రై చేద్దాం. సో రాంగ్ పిన్, సో 1 2 3 4 అనేది మన ప్రోగ్రామ్లో ఇచ్చాం, డైనమిక్లో కూడా అదే ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ నేను 1 2 3 4 5 ఇస్తాను. సో 1 2 3 4 5. సో ఇప్పుడు మనం రాంగ్ పిన్ అనేది ఎంటర్ చేసాం. సో రాంగ్ పిన్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకి మెసేజ్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది. సో రాంగ్ పిన్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఓకే, సో మ్యాక్స్ 0, నో ఎరర్స్. సో కమింగ్ టు స్పూల్ ఏరియా, సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్? రాంగ్ పిన్. సో మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అక్కడ యూజ్ చేసాం, ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. సో ఇఫ్ మనం పాస్వర్డ్ కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేస్తే విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ మనకి డిస్ప్లేలో రావాలి, రాంగ్ పిన్ ఎంటర్ చేస్తే మనకి ఏ మెసేజ్ రావాలి అనేది మనం ప్రోగ్రామ్లో రాసాం. సో ఈ విధంగా మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది బై యూజింగ్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ కండిషన్స్. ఓకే, ఇఫ్ అయితే, ఎల్స్ కాకపోతే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. Okay, so anyone, any doubts in this program? Please respond, everyone. No doubt, Prasad. Remaining people? No doubt, no. No doubt, Prasad. Clear, Prasad? Yeah, clear, Prasad. So if in case if pin equal to 1 2 3 4 అనేది మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం. సో మనం ఇంకా ఎటువంటి మనం మెసేజెస్ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు? ఎనీవన్, ఎనీ ఐడియా అబౌట్ దట్? సో కొత్తగా ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటే okay, so let me try one thing. Okay, yeah, 1 second. So coming to this program, we would like to develop another program. Okay, so ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేస్తాను. Date, so date, no, I would like to go with the year. So I would like to go with the year. So year 9 of 4. Okay. So accept year.
Okay, so 01 variable name year, picture class line of 4. Okay, so accept year. Okay, so if year equal to 2023, okay, display హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. సో మనకి మామూలుగా మొబైల్స్లో కానీ లేదంటే విషెస్ కానీ వస్తుంటాయి ఆటోమేటిక్గా. సో అది ఎలా ప్రోగ్రామ్ సెట్ చేస్తారంటే ఇలా. సో ఒక ఇయర్ని మనం ఒక వేరియబుల్గా తీసుకున్నాం. సో ఆ ఇయర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ ఇయర్ ఈక్వల్ టు 2023, సో కమింగ్ ఇయర్, సో డిస్ప్లే హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఓకే, సో ఐ విల్ ఎల్స్ డిస్ప్లే ఎల్స్, సో 2023 కాకుండా సో ఏదైనా వస్తే ఏమని ఇవ్వాలి అప్పుడు మనకి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ హియర్. Advance Happy New Year. So corona year. Okay, I would like to go with the corona year. Okay, no problem. So whatever it may be. So if year equal to 2023, display happy new year. So coming up year. Okay, సో ఈ విధంగా మనం వాల్యూస్ని తీసుకొని కూడా మనం ఈ మెసేజ్ని ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. సో కమింగ్ టు దిస్ ఇయర్, డిస్ప్లే corona year, and if year, yeah, everything is good. So submitted the value. Second. So max is 0, so no errors. So coming to PGM2J, we have to give the dynamic value. So accept year అనేది ఇచ్చాం కదా అక్కడ. సో ఇక్కడ 2023 ఇస్తాను. సో 2023 ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూద్దాం. And submit the value. Max is 0. So coming to school area. So what is the output here? Happy New Year. Why? Because we have given the accept value 2023. రైట్. సో ఆ విధంగా మనకి 2023 ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మన మొబైల్లో కానీ మన సిస్టంలో కానీ ఆటోమేటిక్గా డేట్ అండ్ టైం అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ డేట్ అండ్ టైం అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది. సో 2023కి ఆటోమేటిక్గా డేట్ అండ్ టైం చేంజ్ అయిపోయినప్పుడు ఈ మెసేజ్ అనేది మనకు మొబైల్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదంటే సిస్టంలో కానీ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎందుకు డిస్ప్లే అవుతుందంటే సో అక్కడ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం జనరేట్ చేసాం. సో డేట్ అనేది ఆ టైంకి కానీ ఆ డేట్కి కానీ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అనే మెసేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలని మనం అక్కడ ఇచ్చాం ప్రోగ్రాంలో. సో అలా ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ డేట్ ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా కూడా మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ కండిషన్స్. సో ఇక్కడ 2020 ఇచ్చాను అనుకోండి, నేను ఇక్కడ 2020. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్? ఎనీవన్? సో 2020. సో మ్యాక్స్ ఈజ్ 0, నో ఎరర్స్. సో నేను ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ వాల్యూ 2020 ఇచ్చా. సో వాట్ ఈస్ ద ఇయర్ నౌ? కరోనా ఇయర్. సో కరోనా ఇయర్ అని ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం అక్కడ మెన్షన్ చేసాం. సో 2020 ఇచ్చినప్పుడు మనకి కరోనా రావాలనే విధంగా మనం ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేసాం. సో ఆ విధంగా మనకి కావాల్సిన ఫార్మెట్లో అయితే కాకపోతే ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్, సో ఆ విధంగా ఇలాంటి కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ని ఉపయోగించి మనం ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. సో ఎవరిదైనా బర్త్డే ఉందనుకోండి, సో ఆ బర్త్డే డేట్ని మనం ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ డేట్ వచ్చినప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తే కరెక్ట్గా ఆ డేట్ వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి హ్యాపీ బర్త్డే అనే డేట్ కూడా మనకి డిస్ప్లే అయ్యే విధంగా ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవచ్చు. రైట్. సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? ఎనీవన్? సో యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ న్యూ థింగ్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్. Anyone, any doubts? Please respond, everyone. Yeah, it's clear, Prasad. Yes, sir. Yeah. Yes, What about sir. Sai Kumar Ankala? Sai Kumar Ankala, can you hear me? Yes, sir. Yes, you have any doubts? No, no, no. Yeah, okay, everything is good, right?
నెక్స్ట్ థింగ్ నవీన్ కుమార్. అసలు స్మాల్ రిక్వెస్ట్, అది మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయలేమా మనం అవుట్పుట్ లో? ఎక్కడ? ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూపించినావు కదా, అవును. అవుట్పుట్ లోనే మనం ఇయర్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు అది డైరెక్ట్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని పడుతుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు 2022 మెన్షన్ చేసినప్పుడు కరోనా ఇయర్ అట్లా అవుట్పుట్ లోనే. సో మీరు ప్రోగ్రామ్ అనేది డెవలప్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇక్కడ నేను 2 టైప్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఇచ్చుకున్నా ఇక్కడ, రైట్? సో డిస్ప్లే ఇఫ్ కండిషన్కి ఒక డిస్ప్లే, ఎల్స్ కండిషన్కి ఒక డిస్ప్లే అనేది ఇచ్చాను. సో మీరు అలా 2022, 21, 23, 24 అలా ఏదైతే ఇయర్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇయర్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ మెసేజ్ రావాలనుకుంటున్నారో అవి ఇక్కడ మనం ముందుగానే ప్రోగ్రామ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఆగస్ట్ 15 వస్తుంది. సో ఆగస్ట్ 15 మనకు డేట్ ఏంటి? ఇండిపెండెన్స్ డే. సో ఇండిపెండెన్స్ డే. సో మనం ఇక్కడ ఆగస్ట్ 15 ఇండికేట్ చేసి ఆ డిస్ప్లేలో ఇండిపెండెన్స్ డే అని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసామంటే కరెక్ట్గా ఆ డేట్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. వాల్యూ డైనమిక్ గా ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ మాన్యువల్ గా అవుట్పుట్ లో ఎంటర్ చేస్తే డిస్ప్లే అవుతుంది. సో అట్లా మాన్యువల్గా మీరు ఎలా ఎంటర్ చేస్తారు? సో మనం పేపర్లో రాసుకునేది అయితే మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేయొచ్చు, కానీ ఇది సిస్టమ్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనం జనరేట్ అయినా చేసి ఉండాలి, లేదా మనం పర్టికులర్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ పైన మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే. So we have a two types of ways to add the values to the particular program or variable, static and dynamic. By these conditions only we can add those values to the particular program and variables. Okay, statically and dynamically. Okay, ఓకే. so class 5 minutes లో ఎండ్ అవుతుంది, అందరూ మళ్ళీ రిజైన్ అవ్వండి. Okay, so any doubts in this program? No doubts, right? So remaining people, Pratyusha. No doubt, Anna. Adibasha, I have shared the links in group, so please follow that. Okay. Okay, coming to Lingamaya. So No, these no are the doubts, Anna. very important programs. Narasimha and Naveen Kumar, Sainath, Here, sir. Yes, clear, sir. yeah, Surendra, ITR. Okay, Surendra, na, what about you? No doubt, sir. Yeah, okay. So coming to next program, we have another statement, evaluate, right? Nested performs, we have a nested performs and evaluate. So by going to evaluate, we have to complete some programs. So I will like to give an example. 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. So for this output, which type of program we have to develop? Anyone? సో అవుట్పుట్లో నాకు ఈ వాల్యూ కావాలి. సో ఈ వాల్యూ రావడానికి మనం ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది? ఎనీవన్? సో అవుట్పుట్లో నాకు ఈ వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. Anyone? Any idea? Which type of program we have to use? Which type of conditions? Which type of variables? So we have already discussed those things, right? Anyone? Any idea about that? No idea? Prasad alpha. Sorry? Until condition. Alphabet. Until, until condition, right? Okay. So by using until condition, how can we display those values? Who is that? Suri, right? Sorry, Suri, Surendra, right? Suri. So by using until condition, how can we write the program? Anyone? So not a move concept, not a display comment. By using performs, how can we display this value in spool area? Anyone? So one person told me that until condition. So remaining people, any idea about that? So I think varying perform may be used.
Perform varying. Okay, so how can we write that perform? Okay, that is also one of example. So remaining people, any idea about that? And I would like to go with a Sai Kumar Anka. Any idea about that? No, Prasad. No. Okay, so Narsimha, Narsimha, Yes, Prasad. any idea about how to display those values into the school area?